La risa de Maximo, Casilon risono en toda la sala de juntas del piso curenta y dos, una risa segura, pesada, hecha de dinero y poder. Frente a él, sobre la mesa de madera, más cara que muchos apartamentos de la ciudad, descansaba un motor manchado de grasa, cables expuestos, metal vivo. Aquella máquina percha fuera de lugar entre tres Italy, unos y relojes que costaban más que un automóvil. Así que este es el famoso milagro del barrio, dijo Maximo, inclinándose hacia adelante. Los 10 ejecutivos alrededor de la mesa observaron al hombre frente a ellos. Renato Ibarra se mantenía de pie, inmóvil, como si todavía estuviera tratando de entender cómo había terminado Ali. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo real, no por firmas en contratos. La diferencia entre ambos hombres era tan evidente que casi resultaba incómoda. Uno olía a perfume caro, el otro a aceite de motor. Maximo caminó lentamente alrededor de la mesa, disfrutando del silencio que había creado. He escuchado historias sobre ti continuo. Dicen que puedes arreglar motors que ni nuestros ingenieros pueden tocar. Algunos ejecutivos soltaron pequeñas risas. Renato no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la sala, los ventanales gigantes, la ciudad extendida abajo como un tablero de juguete. Era un mundo completamente distinto al suyo. Solo trabajo, señor, dijo finalmente. La respuesta hizo que Maximo sonriera aún más. Perfecto, entonces trabajemos. Señaló el motor sobre la mesa. Este es el Titan BB-8. Nuestra empresa ha invertido millones en él. Ingenieros de 3 países, tecnología de última generación, laboratorios privados, y aún así nadie puede hacerlo funcionar correctamente. El silencio se hizo más pesado. Luciana Ferrero, directora de ingeniería, observaba la escena con los brazos cruzados. Había algo en su mirada que no coincidía con la diversión del resto. Maximo continuó. Así que pensé, si nuestros expertos no pueden, tal vez un mecánico de barrio sí. Algunos ejecutivos rieron ahora con más confianza. Era evidente lo que estaba pasando. Aquello no era una prueba. Era un espectáculo, una humiliación pública cuidadosamente organizada. Renato lo entendió en ese momento. Sintió las miradas sobre él. Sintió el peso de la sala. Sintió la diferencia de mundos. Pero no se movió. Maximo apoyó una mano sobre el motor. Si logras hacerlo funcionar, dijo con tono teatral, te daré $100,000. La cifra hizo que varios ejecutivos levantaron la cabeza. Luego la sonrisa de Maximo se volvió más fría. Pero si no puedes todos aquí verán que las leyendas del barrio solo son cuentos. El mensaje estaba claro. Renato miró el motor, luego miró al CEO. Pudo acercarme. Maximo abrió la mano como si considerara permiso a un serviente. Adelante, Renato caminó hacia la mesa. La sala entera observaba. Durante unos segundos no hizo nada. Solo miró el motor. Sus dedos tocaron el metal. Giró una pieza. Escuchó algo. Los ejecutivos comenzaron a impacientarse. Maximo miró su reloj. Necesitas herramientas del siglo pasado o algo así. Un par de risas más. Renato ignoró el comentario. Se inclinó, observó los cables, luego el sistema de encendido. Algo en su expresión cambió. Luciana lo notó. Fue apenas un segundo. Pero lo vaya, Renato se enderezó. ¿Quién lo diseñó? La pregunta sorprendió a todos. Maximo señaló hacia la mesa. Los mayores ingenieros de la industria. Renato asintió lentamente. Luego dijo algo que hizo que la sala se tensara. Entonces alguien está mintiendo. Las risas desaparecieron. Maximo entrecerró los ojos. Perdón, Renato señaló el motor. Esto no está falando por accidente. Ahora el silencio era total. Luciana dejó de respirar por un momento.
Maximo dio un paso adelante, que estos insinuando, renoto no persia nervioso, que alguien queria que falera. An murmullo ricorrio la sala, Maximo solto una carcajada, incredible, el mecánico también es detective. Los ejecutivos volveran a rare, pero Luciana no, ella seguía mirando el motor. Renato giró una pequeña pieza. Luego otra, pudo encenderlo, Maximo hizo un gesto exagerado. Por favor, iluminonos, Renato tomó el sistema de arranque. Todos observaban el sonido del motor lino la sala. Un rugido limpio, perfecto, estable, el Titan BB-8, estaba funcionando. Los ejecutivos dejaron de respirar. Maximo también. Durante semanas, motor se había detenido después de encenderse. Siempre sin explicación, pero ahora funcionaba. Why no persia que fuera a detenerse. La sonrisa de Maximo desapareció lentamente. Algo no estaba bien. Renato observaba el motor con calma. Ahora sí está como debía estar. Luciana dio un paso hacia adelante. Que hiciste, Renato respondió sin drama. Quité el problema. Maximo habló con voz tensa. ¿Qué problema? Renato levantó una pequeña pieza metálica que había retirado. Luciana se acercó más. Su rostro cambió al verlo. Eso no pertenece a Renato asintió. Exacto. Ahora todos estaban confundidos. Maximo extendió la mano. Déjame ver eso. Renato se lo dio. El CEO lo observó. Frunció el ceño. ¿Y esto que prueba? Renato lo miró directamente. Que alguien dentro de esta empresa saboteó su motor. La temperatura de la sala pareció baja. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Maximo apretó la pieza en su mano. Eso es ridículo. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Luciana habló lentamente. No lo es, todos la miraron, ella señaló la pieza. Esto bloquearía el flujo después del encendido. Renato asintió. Por eso se detenía. Maximo miró a su equipo. ¿Quién haría algo así? Nadie respondió. Pero Renato sí. Alguien que gana dinero si es proyecto fracasa. El silencio ahora era pasado. Muy pasado. Maximo miró otra vez el motor, luego al mecánico. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en años no tenía el control. Y lo peor de todo, el hombre que acababa de ruinar su espectáculo no era uno de sus ejecutivos. Era el mecánico que había traído para humillarlo. Pero lo que nadie en la sala sabía todavía era que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Porque Renato para no había legado a ese edificio solo para arreglar un motor. Y cuando la verdad saliera al luz el imperio de Maximo Casilón iba a temblar. El motor seguía rugiendo sobre la mesa de juntas como un animal vivo en medio de un museo de lujo. Nadie hablaba. El sonido llenaba el silencio incómodo de los ejecutivos que minutos antes se habían estado riendo. Ahora nadie encontraba algo gracioso. Maximo Casilón observaba la pequeña pieza metálica en su mano como si pudiera dar respuestas. Pero cuanto más la miraba, más incómoda se volvía la situación. Renato apagó el motor. El silencio cayó de golpe. Fue un silencio diferente al anterior, más pesado, más peligroso. Explicate dijo Maximo finalmente. Ya no sonaba divertido, sonaba molesto. Renato se limpió las manos con un trapo que había tomado de su bolsillo. El motor no estaba roto. Algunos ejecutivos se movieron en sus asientos. Luciana seguía mirando la pieza. Si esa pieza estuvo dentro del sistema, murmuró alguien la colocó después de la fabricación. Maximo levantó la vista. ¿Estás diciendo que alguien dentro de mi empresa saboteó el proyecto más caro que tenemos? Nadie respondió. Renato lo miró con calma. No lo estoy diciendo, lo estoy mostrando. El CEO apretó la mandíbula.
aquello ya no era el espectáculo que había planeado. Los ejecutivos comenzaron a inquietarse. Uno de ellos, Dante Quiroga, el abogado corporativo, habló con voz baja. Tal vez esto es solo un error técnico. Renato negó con la cabeza. No, Luciana también negó. No lo es. Todos la miraron. Ella se acercó al motor. Sus dedos se movieron por el sistema de encendido con precisión. Esto fue manipulado con intención. Un murmullo recorrió la mesa. Máximo caminó lentamente hacia la ventana enorme que dominaba la ciudad. Desde ahí todo parecía pequeño, controlable, pero la sensación de control comenzaba a romperse. Entonces alguien aquí, dijo sin llorar, está perdiendo millones de dólares a propósito. Nadie habló, porque todos entendían algo, si aquello era cierto el probable, mas no era técnico, era humano. Y eso era mucho más peligroso. Máximo se giró lentamente, su mirada pasó por cada rostro, uno por uno. Como un depredador evaluando a su manada. Quiro nombres, silencio, Renato habló, no funciona así. El CEO lo miró con irritación. Perdón. La persona que hizo esto no pensó que un mecánico del barrio lo descubriría. Las palabras golpearon la sala, Máximo cruzó los brazos, entonces iluminados otra vez, Renato se apoyó ligeramente en la mesa. Quien hizo esto conoce el motor, obviamente, pero también sabe cómo esconderlo. Luciana asintió lentamente. Tiene razón, los ejecutivos empezaron a mirarse entre ellos. La confianza dentro de la sala estaba evaporándose. Máximo lo notó, y no le gustó. Esto se está volviendo ridículo. Se acercó al motor. Un extraño. Yo entro aquí, mueve dos tornillos y ahora todos creen que tenemos un sabotador. Renato lo observó. No moví dos tornillos. Máximo lo miró fijamente. Entonces sorprendido, Renato señaló el motor. Pudo, el CEO hizo un gesto impatient adelante. Renato comenzó a desmontar una parte del sistema. Los ejecutivos observaban con creciente tensión. Luciana se acercó más. Después de unos segundos, Renato sacó otra pequeña pieza. Esta vez no era una simple obstrucción, era algo diferente. Luciana frunció el ceño. Eso no es parte del diseño. Renato negó. No. Máximo extendió la mano otra vez. Dámelo. Renato lo hizo. El CEO observó la pieza. Luego miró a Luciana. ¿Qué es? Luciana tardó unos segundos en responder. Un limitador. ¿Y eso significa? Que alguien redujo la capacidad real del motor. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala. Máximo comenzó a entender. ¿Por qué alguien haría eso? Renato respondió con tranquilidad. Para que el proyecto parezca un fracaso. Nadie respiraba. Porque si eso era verdad, había algo mucho más grande detrás. Máximo volvió a caminar lentamente por la sala. Pero esta vez no parecía el hombre más poderoso del edificio. Parecía alguien tratando de recuperar terreno. ¿Quién gana si este motor fracasa? La pregunta quedó flotando. Uno de los ejecutivos respondió. Nuestros competidores. Dante añadió. O alguien que apostó contra la empresa. Luciana miró a Renato. O alguien dentro. Es comentario cambió todo. Ahora todos estaban tensos, porque la sospecha había entrado oficialmente en la sala. Máximo volvió a sentarse en la cabecera. Su trono, pero el ambiente ya no era el mismo. Escuchen bien dijo. Nadie sale de esta sala hasta que entendamos que está pasando. Un par de ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Renato observaba todo en silencio. Como si Yehubi era visto algo parecido antes. Máximo lo notó. Que, nada, dilo. Renato suspiró ligeramente. Este tipo de cosas no empiezan en una sala como esta. Máximo entrecerró los ojos. Donde entonces, empiezan cuando la gente deja de confiar en quien está arriba. La frase cayó como una piedra. Nadie se atrevió a moverse.
Maximo lo miro figiment, durante unos segundos nadi hablo. Luciana fula primera en romper el silencio, como supiste tu hizo tan rapido, Renato miro el motor. Los motors no mienten, luego levanto la mirada. La gente los palabras dijeron una sensación incómoda en la sola. Maximo respiró profundo. Había pasado de estar entretenido a estar expuesto, pero aún no era lo peor. Porque Renato todavía no había dicho todo lo que sabía. Y cuando finalmente lo hiciera la verdadera razón por la que es motor había sido sabotado cambiaría todo dentro de grupo Casilón. El silencio que quedó en la sala después de las últimas palabras de Renato no era normal. No era el silencio elegante de una junta ejecutiva, ni el silencio educado de una presentación importante. Era el tipo de silencio que apenas cuando todos, en un cuarto, empiezan a preguntarse lo mismo al mismo tiempo. Quien fue, Maximo Casilón seguía sentado en la cabecera de la mesa, pero su postura ya no era la de un hombre disfrutando el espectáculo. Ahora estaba inclinado hacia adelante, los dedos entrelazados, observando a todos como si cada uno fuera una posible amenaza. El motor sobre la mesa todavía estaba caliente, la pieza metálica seguía en su mano, y la autoridad que siempre había llenado esa sala comenzaba a resquebrajarse. Am bien, dijo finalmente, si alguien aquí cree que esto es un juego, está equivocado. Nadie respondió. Los 10 ejecutivos evitaban miras directamente. Durante años habían trabajado juntos bajo el liderazgo duro de Maximo, pero en ese momento algo había cambiado. La confianza había desaparecido. Luciana Ferrero rompió el silencio. Necesitamos revisar todo el proceso de fabricación. Maximo la miró, dijo y se hizo, no de esta manera. Renato observaba sin intervenir. El CEO se giró hacia él. Y tú empezaste esto. Terminalo. Renato se tomó unos segundos antes de hablar. No empiezo hoy. Entonces empieza a explicar. Renato apoyó ambas manos sobre la mesa. Es tipo de sabotage, no lo es cualquiera. Dante Quiroga cruzó los brazos. Eso ya lo entendimos. Renato lo miró con calma. No lo han entendido. Todos volverán su atención hacia él. Y la persona que hizo esto no solo conoce el motor. Señaló las piezas retiradas. Conoce la empresa. Luciana asintió lentamente. Alguien con exceso, exacto. Maximo golpeó la mesa suavemente. Hizo sigue siendo medio edificio. Renato negó, no. Alguien que sabía que el motor iba a terminar aquí. Esa frase cambió la energía de la sala. Porque el motor estaba en esa mesa por decisión de Maximo. Y casi nadie sabía que iba a suceder. Luciana levantó la mirada lentamente. Eso significa, Renato terminó la frase, que esto empezó antes de hoy. Los ejecutivos empezaron a ponerse tensos. Maximo se levantó de su silla. Ya estás diciendo que alguien sabía que yo iba a traer el motor a esta sala. Renato no respondió de inmediato, pero la respuesta estaba en su silencio. Maximo miró a todos otra vez. Ahora la sospecha era real. Nadie fuera de esta mesa sabía de esta reunión. Dante habló. Del departamento técnico, she sabía que el prototipo estaba aquí. Luciana negó, pero no el motivo. Maximo caminó lentamente por la sala. Su mente estaba trabajando. Algo no cuadraba, y eso lo irritaba. Se detuvo frente a Renato. Dime algo mecánico. Renato lo miró. She, como supiste donde buscar. La pregunta hizo que varios ejecutivos levantaron la cabeza. Era una buena pregunta. Renato respondió con tranquilidad. Porque he visto algo parecido. Donde, den empresas grandes. La sala se tensó de nuevo. Maximo frunció el ceño. ¿Trabajaste para alguna?
No, entonces, como, renoto dudo unos segundos. Por primera vez Persia medir sus palabras, Luciana lo noto, hey algo que no estos diciendo, Renato miro el motor. Luego suspiro, hey 5 años un amigo mío trabajaba en una fábrica de autoparts, la sola escuchaba. A la empresa empezó a perder dinero sin explicación. Maximo cruzó los brazos. Déjame adivinar sabotage. Así, Dante soltó una pequeña risa incrédula. Y un mecánico de barrio resolvió eso también. Renato lo miró. No, entonces la empresa quebró, la risa desapareció. Maximo inclinó la cabeza. Que tiene que ver eso con nosotros? Renato respondió con una cama que empezaba a incomodar. Todo empezó con pequeñas fallas, señaló el motor. Como esta, Luciana se quedó pensando. Y que descubrieron, Renato levantó la mirada, que uno de los ejecutivos estaba vendiendo secretos a la competencia. El air de la sala pareció volverse más pesado, nadie habló, Maximo sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa divertida, era peligrosa. Insinuas que alguien aquí está haciendo lo mismo. Renato no respondió directamente. Solo digo que el patrón es percido. Los ejecutivos comenzaron a incomodarse. Algunos cambiaron de posición. Otros miraron al techo. Luciana seguía mirando a Renato. ¿Qué pasó con ese ejecutivo? Renato respondió sin emoción. Cuando la verdad salió y era tarde para qué, para salvar la empresa, la frase cayó como una bomba. Porque todos sabían lo que significaría algo así para Grupo Casilón, Millones, accionistas, mercado. Poder, Maximo caminó lentamente hacia su silla otra vez. Pero esta vez no se sentó. Se apoyó en el respaldo. Miró a cada uno, voy a ser muy claro, nadie respiraba. Si alguien aquí está llegando contra esta empresa, su voz se volvió fría. Lo voy a destruir. El silencio fue absoluto. Entonces Renato dijo algo que nadie esperaba. Tal vez ya empezó. La sala entró lo miró. Maximo entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Renato señaló el motor. Que esto no era solo para que fallara. Luciana sintió un escalofrío. Entonces para qué? Renato respondió con una calma inquietante. Para que alguien más pareciera culpable. Los ejecutivos se miraron entre sí. Maximo dio un paso hacia él. Habla claro. Renato lo miró directamente. El sabotage no estaba bien escondido. Luciana abrió los ojos ligeramente. Es verdad, Renato asintió. Demasiado fácil de encontrar. Maximo comenzó a entender. Una trampa. Renato no dijo nada. Pero su silencio lo confirmó. La sala entera se tensó, porque eso significaba algo mucho peor. No solo había sabotage, había alguien intentando dirigir la culpa hacia otra persona. Y ahora todos en esa mesa podían ser el objetivo. Maximo apretó la mandíbula. Por primera vez desde que había iniciado la reunión no tenía control del yugo. Pero lo que nadie sabía antes era que Renato tampoco estaba allí por casualidad. Y que el verdadero motivo de su presencia en esa sala iba a cambiarlo todo. El aire en la sala de juntas ya no se sentía igual. El lujo, el vidrio, la ciudad extendida detrás de los ventanales. Todo parecía distante ahora. Como si el edificio entero era dejado de ser un símbolo de poder. Y si hubiera convertido en una cosa cerrada donde nadie estaba completamente a salvo. Maximo Casilón observaba a Renato con una intensidad distinta. Al principio lo había visto como entretenimiento, después como una molestia. Ahora empezaba a verlo como algo más peligroso, un problema, pero también como alguien que tenía respuestas. Dijiste que esto podía ser una trampa, dijo Maximo finalmente. Entonces dime para quién.
Renato no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la mesa, los rostros tensos, los trajes impecables que ahora parecían armaduras fragiles. Antes de responder, hizo dijo, necesito hacer una pregunta. Maximo no estaba acostumbrado a que alguien pusi era conditions. Pero algo dentro de él le dijo que debía escuchar. Habla, Renato señaló el motor. Cuando empezó a falar exactamente. Luciana respondió, hace 3 semanas, siempre igual, she, arranca y luego mura. Renato asintió. ¿Quién fue la última persona en trabajar físicamente con el prototipo? La pregunta quedó como una piedra. Los ejecutivos se miraron entre ellos. Luciana pensó unos segundos. Del equipo técnico y yo, Maximo levantó la cabeza. Tú, Luciana lo miró. Soy la directora de ingeniería. Eso lo sé. El silencio regresó. Pero ahora había algo nuevo en la sala. Dirección. Sospecha concreta. Dante Quiroga habló con voz baja. No creo que estemos sugiriendo que Luciana Renato lo interrumpió suavemente. No estoy sugiriendo nada. Luego miró a Luciana. Solo quiero entender quién tenía exceso. Luciana sostuvo la mirada. No parecía nerviosa, pero tampoco cómoda. Maximo caminó lentamente alrededor de la mesa otra vez. Su mente se movía rápido. Demasiado rápido. ¿Cuántas personas tocaron es motor en las últimas 3 semanas? Luciana respondió. 5 ingenieros del equipo principal. Nombres. Ella los mencionó uno por uno. Cada nombre per llenar más la sola. Más presión, más incertidumbre, Renato escuchaba. Luego preguntó algo inesperado. ¿Quién se beneficia si este proyecto fracasa dentro de la empresa? La pregunta cambió todo otra vez. Porque ahora no se trataba solo de sabotaje, se trataba de motivación. Maximo respondió primero. Nadie, Renato lo miró. Siempre hay alguien, Dante suspiró. Eso es teoría. Luciana habló lentamente, no necesariamente, todos la miraron. Ella continuó. Si el proyecto Titón fracasa, el consejo directivo puede obligar a reestructurar la empresa. Maximo la miró. Diso no pasará. No depende solo de ti. Esa frase golpeó la mesa con más fuerza que cualquier grito. Porque era verdad. Incluso el hombre más poderoso del edificio tenía límites. Renato observaba en silencio. Como si estuviera armando un rompecabezas. ¿Quién perdería su puesto en esa reestructuración? La pregunta hizo que varios ejecutivos cambiaron de postura. Maximo lo entendió, muchos Renato asintió. ¿Y quién ganaría? El silencio fue absoluto. Porque todos sabían que esa era la verdadera pregunta. Luciana habló primero. Alguien que quiera tomar el control del área automotriz. Dante añadió. O alguien que quiera bajar el valor de la empresa para comprar acciones. Maximo comenzó a caminar otra vez, pero esta vez más lento, más calculador. Esto ya no es un juego. Renato respondió con calma. Nunca lo fue. Maximo se detuvo frente a él. Hay algo que todavía no me has dicho. Renato lo miró, que un pequeño silencio. Luego Renato dijo, yo no vine aquí solo por el motor. La frase congeló la sala. Maximo entrecerró los ojos. Explicate. Renato respiró profundo. Por primera vez desde que había llegado percha sentir el peso real del momento. Hace 2 semanas alguien visitó el taller don trabajo. Luciana lo observó con atención. ¿Quién? Renato negó, no dio su nombre. Maximo cruzó los brazos. Convenient. Renato ignoró el comentario. Solo dijo que pronto alguien de esta empresa me buscaría. Ahora incluso el ruido del aire acondicionado percha fuerte. Me pidió que viniera si eso pasaba. Dante habló con incredulidad. ¿Y venís solo porque un desconocido lo dijo? Renato respondió con algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Porque me mostró algo. Maximo dio un paso hacia él. ¿Qué cosa?
Renato metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de trabajo. Sacó un pequeño sobre de blodo. Lo dejó sobre la mesa. Nadie se movió. Maximo lo tomó. Dentro había una fotografía. Él siguió la miró. Su expresión cambió ligeramente. Luciana se acercó. Quais. Maximo giró la foto hacia la mesa. Era una imagen tomada dentro de una fábrica. Y en la imagen aparecía el motor titán. Pero no estaba solo. Alguien estaba manipulándolo. La calidad de la foto no era perfecta. Pero lo suficiente para reconocer a la persona. El silencio explotó en la sala. Porque todos conocían el rostro. Uno de los ejecutivos, sentado allí mismo en esa mesa. Nadie habló durante varios segundos. Maximo levantó la mirada lentamente. El ambiente ahora era eléctrico, peligroso, porque el jugo había cambiado completamente. Y por primera vez el enemigo no estaba fuera de la empresa. Estaba sentado dentro de la sala. La fotografía sobre la mesa parecía pesar más que el propio motor. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. Los ojos pasaban lentamente de la imagen al rostro del hombre que aparecía en ella. Esteban Roldán, vicepresidente de Desarrollo Industrial de Grupo Casilón, un hombre que llevaba 2 años en la empresa. Un hombre que había estado sentado en silencio durante toda la reunión. Hasta ahora. Esto es absurdo, dijo finalmente. Pero su voz no sonaba tan firme como quería. Maximo no dijo nada todavía, solo lo observaba, con esa mirada que durante años había hecho temblar a ejecutivos, competidores y socios. Pero ahora había algo más oscuro. ¿Quieres explicarlo? Preguntó Maximo. Esteban soltó una risa corta. Una foto borrosa no prueba nada. Donde intervino, tiene razón. Renato seguía de pie tranquilo, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Luciana volvió a mirar la fotografía. No es tan borrosa. Esteban la miró. Tú también vas a creer esta tontería. Luciana no respondió de inmediato, porque estaba observando algo más. Algo que los demás no habían notado. Es el prototipo, murmuró. Maximo habló sin apartar la vista de Esteban. She, Luciana señaló la imagen. Pero esta foto no es de hace 3 semanas. Ahora todos miraron de nuevo la foto. Renato asintió lentamente. No, el silencio regresó. Maximo frunció el ceño. Entonces cuando Renato respondió, hace 2 meses. La reacción fue inmediata. Imposible, dijo Esteban. Luciana negó. No lo es. Todos la miraron. Ella explicó. Esa versión del motor solo existía en el laboratorio inicial. Maximo la miró. Antes del lanzamiento interno. Así la sala se tensó aún más. Porque eso significaba algo muy diferente. El sabotaje había comenzado mucho antes. Mucho antes de que el problema fuera público. Maximo volvió a mirar a Esteban. Ahora su expresión era completamente distinta. ¿Qué estabas haciendo en el laboratorio? Esteban respiró más lento. Trabajo. Solo. Muchas veces. Renato habló. No esa noche. Todos juraron la cabeza hacia él. Esteban lo miró con enojo. Y tú no sabes nada. Renato respondió con calma. Sé que la foto no la tomé yo. Eso cambió todo. Maximo dio un paso hacia él. Entonces, ¿quién? Renato dudó unos segundos. Y ese pequeño. El pasajizo que todos sintieron algo incómodo en el estómago. Y la persona que me pidió venir. Maximo habló más fuerte. ¿Quién? Renato lo miró directamente. Alguien de esta empresa. El silencio se volvió sofocante. Dante intervino. Esto se está volviendo ridículo. No, dijo Luciana. Todos la miraron. Ella observaba a Esteban. De hecho empieza a tener sentido. Esteban la miró con incredulidad. Ahora soy el villano. Luciana respondió con frialdad. ¿Fuiste tú quien insistió en retrasar el proyecto?
Maximo recordo algo, y quindijo que el motor aún no estaba listo. Esteban levantó la voz, porque no lo estaba. Renato habló otra vez, no porque necesitabas tiempo. La tensión explotó en la sala. Maximo caminó lentamente hacia Esteban. El tiempo para que Esteban no respondió. Pero su silencio era diferente ahora. Luciana dijo algo que nadie esperaba. Para vender la información, todos la miraron. Dante negó inmediatamente. Eso es una acusación seria. Luciana sostuvo su mirada. También lo es sabotar el proyecto principal de la empresa. Maximo dejó la foto sobre la mesa. Su voz bajó. Esteban dime que esto no es lo que pers. Un momento largo pasó, muy largo. Entonces Esteban suspiró. Y sonrió, pero ya no era la sonrisa de un ejecutivo seguro, era otra cosa. ¿Sabes cuál es tu problema, Maximo? La sala entera se congeló. Porque nadie hablaba hacia el CEO. Siempre pensaste que eras el hombre más inteligente del cuarto. Maximo no respondió. Esteban continuó. Pero nunca miraste realmente a las personas que trabajan contigo. Dante murmuró. Esteban, piénsalo bien, pero ya era tarde. 2 años construyendo esta empresa contigo, dijo Esteban. Y siempre fue lo mismo. Miro alrededor, tu imperio, tus decisions, tu gloria, el silencio era absoluto. Maximo habló con voz baja. Ten cuidado con lo que dices. Esteban soltó una risa. Ahora te importa. Renato observaba todo, sin intervenir. Como si supiera que es momento ligeria. Luciana lo entendió primero. La competencia Esteban la miró. Así Maximo apretó la mandíbula. ¿Vendiste el proyecto? Esteban respondió sin emoción. No, una pequeña pausa. Lo entregué. Él desapareció de la sala. Porque aquello no era solo traición. Era guerra corporativa. Maximo dio un paso hacia él. Acabas de admitir un delito enorme. Esteban no parecía preocupado. No pudes probarlo. Renato habló suavemente. Tal vez sí. Todos lo miraron otra vez. Maximo frunció el ceño. ¿Qué sabes? Renato miró a Esteban. La persona que tomó la foto también grabó video. La reacción fue inmediata. Por primera vez en toda la reunión, Esteban perdió la calma. Eso es mentira. Renato metió la mano en su bolsillo otra vez. Sacó un pequeño dispositivo, un viejo teléfono. Lo puso sobre la mesa. No, el silencio era total. Porque todos sabían que si es video existía todo había terminado. Pero lo que ninguno esperaba era que el verdadero giro de la historia todavía no había llegado. El pequeño teléfono sobre la mesa parecía insignificante. Un objeto viejo, rayado, muy lejos de la tecnología elegante que normalmente existe en aquella sala de juntas. Pero en ese momento era lo más importante del edificio. Nadie hablaba, ni siquiera el sonido lejano de la ciudad parecía entrar por los ventanales. Todos miraban el dispositivo, especialmente Esteban. Por primera vez desde que comenzó la reunión, el hombre que había defendido cada acusación con seguridad ahora estaba completamente quieto. Ponlo dijo Maximo. Su voz era baja, fría. Renato no respondió de inmediato. Miró a cada persona en la mesa. Luego habló con calma. Antes de hacerlo, hay algo que deben entender. Dante suspiró con irritación. Esto ya es suficiente. Renato negó suavemente. No, apenas empieza. Maximo lo observó. Había algo en la forma en que el mecánico hablaba que empezaba a incomodarlo profundamente. Explicate, Renato apoyó las manos sobre la mesa. Del hombre que me dio esto sabía que hoy pasaría algo. Luciana frunció el ceño. ¿Cómo? Renato miró el motor. Porque él también trabajó en este proyecto. La sala quedó en silencio otra vez.
Maximo hablo despacio, quien Renato tomo el ingeniero principal del primo prototipo. Luciana abrio los ojos ligeramente. Eso es imposible. Maximo la miro, porque ella dudo unos segundos. Porquis ingeniero renuncio. Renato la miro. No renuncio. La tensión volvió a subir. Maximo cruzó los brazos. Entonces iluminanos. Renato sostuvo su mirada. Lo despidieron. La reacción fue inmediata. Luciana negó. No, pero en su voz ya no había seguridad. Maximo miró a Dante. ¿Sabes algo de esto? El abogado persia incómodo. Fue una decisión interna. Porque, Dante dudó. Es pequeño silencio fue suficiente. Maximo entrecerró los ojos. Habla hubo un conflicto, con quien otro silencio. Entonces Renato dijo el nombre, con Esteban. Todas las miradas volvieron a él. Esteban respiró más fuerte. Esto es absurdo. Renato no levantó la voz. ¿Es ingeniero descubrió algo? Luciana preguntó en voz baja. ¿Qué cosa? Renato señaló el motor. Que el diseño estaba siendo copiado. El aire de la sala cambió de nuevo. Maximo se giró lentamente hacia Esteban. Es verdad. Esteban no respondió. Y su silencio dijo, más que cualquier confusión. Luciana habló, casi en un susurro. Dios Renato continuó. Intento reportarlo, Maximo apretó la mandíbula. Y entonces, Renato miró a Dante. Entonces alguien decidió que era más fácil despedirlo. Dante evitó la mirada. Ahora todo encajaba. Las fallas, el sabotage, el retraso del proyecto. Maximo caminó lentamente hacia la mesa. Su voz era distinta ahora, más peligrosa. ¿Cuánto tiempo? Esteban no respondió. Maximo golpeó la mesa confusa. ¿Cuánto tiempo? El silencio explotó. Finalmente Esteban habló. Un año. La sala entró quedó congelada. Luciana retrocedió un paso. Un año. Renato asintió lentamente. La competencia necesitaba tiempo para lanzar su propia versión. Maximo Persia a punto de explotar. Traicionas tu propia empresa por dinero. Esteban lo miró con desprecio. No fue solo dinero. Maximo soltó una risa corta. Claro que sí. Esteban negó. Fue porque alguien tenía que bajar del trono. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente, más oscuro. Maximo lo miró fijamente. ¿Sabes que es lo más interesante? Esteban sonrió, que Maximo señaló el motor, que incluso después de todo falaste, todos miraron el prototipo. Renato había arreglado el motor en minutos. Todo el plan de sabotage había sido destruido por el mismo hombre que Maximo trayó para humillarlo. La ironía era brutal, Esteban lo entendió. Y por primera vez Persia derrotado. Maximo tomó el teléfono de la mesa. Esto es suficiente para 100. Esteban no respondió. Guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Nadie los había visto llegar. Maximo señaló, levancilo, los guardias se acercaron. Esteban no luchó. Solo miró a Maximo una última vez. Esto no termina aquí. Maximo respondió con frialdad. Para Tai Shi. Los guardias lo sacaron de la sala. La puerta se cerró. El silencio regresó una vez más. Pero ahora era un silencio de shock. Luciana fue la primera en hablar. Si esto sale a la luz Dante terminó la frase. La empresa va a temblar. Maximo se quedó mirando el motor. Luego miró a Renato. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente el CEO habló. Te traje aquí para humillat. Renato no respondió. Maximo continuó. Y terminaste salvando mi empresa. Un pequeño silencio. Luego algo inesperado ocurrió. Maximo extendió la mano. Gracias. Los ejecutivos se miraron entre sí. Porque nunca habían visto algo así. Renato estrechó la mano. Solo arreglé un motor. Maximo negó. No. Miró alrededor de la sala. Arreglaste algo mucho más grande.
Luciana observo al mecánico con una nueva expresión. Respito, quizás admiración. Maximo camino hacia la ventana enorme. La ciudad seguía ajay, inmensa, imparable. Pero algo dentro de él había cambiado. Durante años creo que el poder venía del dinero, del control, del miedo. Pero en un solo día, un mecánico del barrio le había demostrado otra cosa, que la verdad siempre encuentra la forma de encender el motor correcto, incluso dentro de un imperio construido sobre orgullo. Y mientras el sol comenzaba a caer detrás de los edificios, la lección quedó flotando en la sala silenciosa del piso 42. Nunca subestimes a alguien solo porque no leva traje.